Thank you very much. It's a pleasure to be here with you today. Thank you for the invitation. I would like to thank especially Lydia Griasnova and the CYFEST, all the organizers, all the people involved with the CYFEST for inviting me here today. It's really a pleasure to be here and speak with you. I will present, of course, some thoughts about digital art and artificial intelligence related also to my work as a curator. I also would like to thank Pro Helvetia for supporting my travel here in St. Petersburg, and of course also Tori, who was also helping me to find my way to St. Petersburg, and Anna as well, who of course is always helpful and make my stay in St. Petersburg very nice. So today I will introduce some thoughts about digital art and artificial intelligence, and of course some idea about artists working with artificial intelligence and computer and media art, and especially share with you some ideas about the evolution a bit. So I will try to give an historic context about the creation of works with artificial intelligence, and then I will also present some of the recent works made by artists and some of the exhibition also that I curated at HEC, the House of Electronic Arts. Здравствуйте, я очень рада быть сегодня с вами. Я хотела бы поблагодарить Киберфест за то, что меня пригласили сюда, выразить свою благодарность всем тем, кто помогал мне добраться, Лидии Грязновой, которая помогала, Анне, Торе, всем, кто меня сюда привез. Сегодня буду рассказывать о цифровом искусстве, о том, как оно развивалось, немного об истории, как художники начали использовать искусственный интеллект в своем творчестве, и покажу современные работы художников, а также выставки, которые курировал в качестве куратора Дома электронных искусств Базеля. So, very briefly, I'm curator at HEC. It's a House of Electronic Arts. It's a building that you see here behind me. This is a building that was founded in 2011, and since 2011 it's an institution for media art, contemporary art, electronic arts, digital arts. So we have a collection of 70 works of digital arts, and of course we present exhibitions, performances, concerts, conferences, workshops related to media art and digital art in general. Я являюсь куратором Дома электронных искусств Базель, здание, которое вы видите на этом изображении. Сама эта организация была основана в 2011 году. Мы организуем различные выставки, конференции, перформансы, показы, связанные с современным цифровым искусством. В нашей коллекции около 70 работ, произведений цифрового искусства. So we have, as I told, of course, the goal of HEC, House of Electronic Arts, is not only, it's not an institution that only present art and technology to celebrate technology. It's also a place where we want to think about technology, we want to think about the impact of technology on society. We want to think how artists uses and discusses technology in a way that could be, of course, playful, it could be poetic, but it could be also critical about the impact of technology on society. So we want to be an institution that open the discussion about the implementation of all kinds of technology in the society, and for this reason we usually present exhibition, programs of conference and workshop on topics that are relevant today, like for example big data, surveillance, social networks, artificial intelligence, and so on. Мы не только храним и представляем современное цифровое искусство, мы также организация, которая служит для обсуждения и образования в области цифрового искусства. Мы хотим, чтобы благодаря нам художники инициировали различные дискуссии по поводу роли искусства, цифрового искусства в нашей жизни, чтобы мы могли обсуждать, какое влияние цифра и компьютеры оказывают на все стороны существования общества в наше время, не только использовали высокие технологии. И для этого мы организуем различные выставки, мастер-классы, конференции. Very well. And in this case, for example, this year, 2019, we had several exhibitions on the topic of artificial intelligence.
because as you know, artificial intelligence, it's a technology, it's a discipline, probably is the right word to say discipline, that has been developed since at least the 50s. And even before the centuries ago already, we started to create robots, automata, even software. So the history of artificial intelligence is very old, but it is true that it's in recent times, especially with machine learning, that artificial intelligence became again a very debated subject, and there's a lot of very efficient implementation of artificial intelligence in many different fields of productivity, whether it's economy, gaming, social networks and so on. So we thought it was important today also to again have a discussion about artificial intelligence, and this is the reason why I'm here today to present you this topic and also present you some of the exhibition. В 2019 году мы провели несколько выставок, посвященных искусственному интеллекту. Конечно, сама тема искусственного интеллекта начала развиваться в 1950-х годах, хотя автоматы, различные механизмы присутствовали в человеческой жизни намного раньше, уже несколько веков. Однако искусственный интеллект широко применяется сегодня в разных сферах жизни, может быть, мы не отдаем себе отчета, и в последнее время все больше дискуссий возникает по его поводу, по степени его влияния на нас, и именно для того, чтобы обсудить влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, мы организуем выставки и сегодняшнюю, в том числе, лекцию. Very well, so there's going to be some slides that just go on. The first slide is different activities that we showed at HEC, performances, concerts, exhibition, and then the slides will follow also more or less the topics of my talk. So, but they were not going to match one-to-one all the topics that I'm going to address. So, but let them just, I just let them flow. Дальше вы видите показ слайдов, которые не будут напрямую связаны с тем, что я рассказываю, а будут иллюстрировать ту деятельность, которую ведет Дом электронных искусств Базеля, выставки, конференции, перформансы. Very well. As I said, the use of artificial intelligence and machine learning have regained interest in recent time. A considerable number of artists working with new media and digital technologies today are developing works that use such technologies, while many question the opportunities and the dangers associated with the implementation of artificial intelligence in all layers of our society. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения приобретает все больше и больше интерес в последнее время, особенно благодаря тому, что большое количество художников начинают использовать новые медиа и цифровые технологии в своих работах. So few technologies, or let's say few other technologies have marked and divided the opinion, from technotopians who believe that artificial intelligence will be the solution to all our problems and eventually our destiny, who knows, and technosceptics, of course, who fear that AI will enslave us at best or annihilate humanity at worst. Существуют самые разнообразные точки зрения на то, хорошо ли развитие искусственного интеллекта или нехорошо, от утопий, любителей технологий, которые считают, что искусственный интеллект спасет нас, до антиутопий, тех, кто боится искусственного интеллекта, считает, что он нас поработит и вообще уничтожит человечество. So, as I said, artificial intelligence has an honorable history of 70 years, and artists have been working with it or commenting on it ever since, not to mention all the automata and works that have been previously done during the centuries. Как уже сказал, история искусственного интеллекта насчитывает около 70 лет, хотя художники и мыслители развивали эту тему куда больше, куда более длительный период времени, включая различные механизмы и автоматы, начиная с 19 века. So, before moving to the more contemporary production of our artists working with artificial intelligence, I would like to raise a couple of questions. What were the concerns of the pioneering artists involved with artificial intelligence, and how has this artistic production evolved through the year? What are the topics discussed today, and how are artists contributing to the debate concerning the imagining of our future society and the coexistence of humans and varied forms of artificial intelligence?
Прежде чем мы перейдем к современным работам современных художников, я бы хотел поднять несколько вопросов, которые задавали себе пионеры цифрового искусства. Чего же боялись те, кто разрабатывал искусственный интеллект? Каковы были художественные технологии и как они развивались с годами? Какие основные темы затрагивали художники, затрагивают сегодня по поводу того, как будет развиваться наше общество в будущем, и как человек будет сосуществовать с искусственным интеллектом. To better frame the recent artistic production associated with artificial intelligence, let's consider the way in which the artistic production and computer art in general has been discussed in the past. In my book, Confronting the Machine, which is this publication, I do a little bit of advertising, I have exposed a common and a recurring narrative among several art historians and curators involved in computer art. The narrative asserts that the relevance of computer art and art involved with artificial intelligence in general lays in its aptitude to bridge the gap between the arts and the science. Для того, чтобы понять, какие темы нынче обсуждаются художниками в связи с искусственным интеллектом, давайте посмотрим, как использование компьютеров в творчестве обсуждались в прошлом. В своей книге, которую я сейчас хотела бы вам представить, немножко сам себя прорекламирую, я говорю о различных нарративах в области искусственного интеллекта. В частности, утверждалось, что искусственный интеллект и компьютеры призваны заполнить пробел, который существует между искусством и наукой. You're probably familiar with the article or the conference given by Charles Peirce Snow, The Two Cultures and Scientific Revolution, in which he argues that there is a separation between the humanities and the science. There is the two fields, science on the one hand, humanities, and this is a lecture that he gave already in the 50s. He affirms that there is a kind of ignorance among the two fields. The humanities don't know much about the science, and vice versa, the science don't know much about humanities. And very often one sees in the discourse that comes together with the production of art associated with computers or artificial intelligence, the idea that finally this artistic production manages to bridge the gap between the humanities and the science, and this is something that one finds in many very interesting and noteworthy curators and critics, such as J.J. Reichert, for example, as we have seen the Serendipity exhibition in the 60s, Stephen Wilson, and many other curators and art critics asserts that art, media art, computer art is useful for the society because allowing to bridging this gap between the science and humanities. В конце 50-х годов, возможно, вы знаете такого исследователя Чарльз Перси Сноу, прочитал лекцию, которая называлась «Две культуры и научная революция». В этой лекции он утверждал, что между естественными науками, гуманитарными и точными науками существует огромная пропасть, и вслед за ним многие исследователи и кураторы считают, что искусственный интеллект, использование искусственного интеллекта и технологий художниками поможет нам заполнить эту пропасть между гуманитариями и точными науками. And I argue that this kind of framing the artistic production in this perspective, in my opinion, it's a little bit unfortunate, because this common narrative originating from the dialectics between the two cultures and proposing to consider computer art as an emblematic production to bridge the gap between humanities and science is often complemented by a set of simplifying models. And these simplifying models are the following. Art making belongs to emotional and creative spheres, while the science are grounded in analytical thinking and empiric observations. This is one of the stereotypes that is often associated with this common narrative. Эти идеи можно проследить в работах различных кураторов и критиков, таких, например, как Джесайя Райнхард или Стивен Уилсон. Очень часто именно использование цифровых технологий в искусстве считается именно средством заполнения этого пропуска между
наукой точной и гуманитарной. Однако я считаю, что такой взгляд довольно унизительный и умаляющий роль искусства. Происходит он из нескольких стереотипов, которые обычно применяются к рассмотрению искусства. Например, такой стереотип. Искусство – это эмоциональная сфера и творческая, а точные науки основываются на аналитическом мышлении и на опыте. And other stereotypes are, for example, the fact that computer art necessitates a dedicated aesthetic and a profound knowledge of computer science and cybernetics, closer to analytical approaches in the sciences. And this is also something that very often one finds in some of the writers and critics about media art in general. And this is, in my opinion, what scares a bit also curators and artists working usually not in the media art field, because there is kind of a wall that is set between media art in general and contemporary art, which is not specifically media art. And very often there is a kind of a protectionism about media art by curators and critics and artists who also believes that one need a dedicated aesthetic and a dedicated discourse about media art, which is closer to the science than to the humanities. Еще один из таких вредных стереотипов – это то, что для понимания компьютерного искусства, вообще для компьютерного искусства необходима своя собственная эстетика, глубокие знания компьютерных наук, технологий и кибернетики. Такое мнение часто встречается в описаниях медиаискусства, однако от кураторов и людей, которые к самому медиаискусству имеют мало отношения. Очень часто это ведет к тому, что между современным искусством и цифровым искусством возникает стена, что для меня тоже не является правильным. So I argue that the stereotypes or this way of framing the computer art production or digital art production in general, they're not necessarily wrong, they are a bit unfortunate, and they don't do justice really to the artistic production and to the objectives and to the ideas put forward by the artists themselves through the history. So this is why I wanted also to present just a couple of artists working with artificial intelligence in the past. You have seen some images of Harold Cohen, who is a British artist who moved to the States when he was still at the top of his career. He was a painter. He also presented his painting at the Biennale in Venice in the 50s. And then he moved to San Diego in the 60s, and from there he started to learn how to program in several languages, but then he stick to Lisp. And Edward Inatovich, who was also a roboticist, an artist, who was at the beginning, he started to do some sculptures, and then he created this cybernetic sculpture. And the most famous one is the Sensor, who was created for the Evoluon Pavilion by Philips in the 70s. It was active from 1970 to 1974, and now this is the remaining of the Sensor that I photographed in Kolinginsplaat in the Netherlands a couple of years ago while I was doing my research, and I was super happy, really happy to find out that the team of the VRO Biennale in Poland, in Wrocław, they recuperated now, really this year, it was done really a couple of months ago, they recuperated the original sculpture and they reactivated, they reprogrammed, they created a new computer, they put some new sensor and so on. So they managed to bring the sensor back to life. So the sensor done by Edward Inatovich in the 70s and the work by Harold Cohen already starting from 71 to work with computers were, in my opinion, works that really addressed artificial intelligence already back then in a very singular way, in a very personal way. And if you read the text, the articles that these two artists published, because they published quite some articles to justify, to present their artistic work, you can tell that there was no idea of bringing science and art closer necessarily, but both artists had their own obsession, they had their own goals, and they were also distancing themselves quite explicitly
from the scientific research associated to artificial intelligence. Несколько художников, которые начинали работать, по моему мнению, в сфере уже искусственного интеллекта еще в 70-х годах. Первый художник Харальд Коэн, который выставлялся в 50-х годах на Биеннале в Венеции, а в 60-х переехал в США, в Сан-Диего, и начал активно программировать, использовать программирование в своем творчестве. Он программировал на Лиспе. Второй художник – это Эдвард Иганович, который создал вот эту вот чудесную работу под названием «Сенстер». Она была выставлена в павильоне, который был создан компанией Philips в Голландии. Простояла с 70 по 74 год. Остатки ее, то, что от нее осталось, я смог сфотографировать пару лет назад, когда смотрел, в каком она сейчас состоянии. Я был очень рад узнать, что в этом году команда кураторов из Польши восстанавливает эту работу. Им удалось восстановить сенсоры, технологии, программу, благодаря которой она существовала в свое время. И сейчас сенсор возвращается к жизни. Yes, this is one of the codes found about the functioning of the sensor in the computer. So there are other artists, of course, who work with artificial intelligence through the years. Those were two examples that I decided to analyze because I thought they were very representative. On the one hand, we had a typical top-down approach with Aaron Cohen, and then we had a kind of a bottom-up approach with the sensor, trying to create a sculpture that moves and follows the spectator without giving too many instruction, but hoping that the movement and the intelligence would arise somehow. But Edward Ignatovich even recognized afterward that there was not even a centimeter of intelligence in this sculpture, because of course it was at the end pre-programmed. Конечно, эти художники не считали себя программистами. Они не писали в своих, в том числе в своих работах, в статьях, которые описывали их творчество, о том, что они каким-то образом комбинируют искусство и науку. Они не считали себя учеными. Ну вот, например, Эдвард Игнатович, который вы видели пример программного кода, который использовался для того, чтобы запустить работу его скульптуры. Он в конце концов признал, что никакого интеллекта у его произведения не было. Оно просто двигалось в зависимости от того, как к нему подходили зрители. Они запускали его движение. So as I said, it is futile to attempt to establish encompassing aesthetic system to approach a specific artistic production. The idea of medium specificity itself is inappropriate. We need to embrace a variety of theoretic and curatorial approaches for an even larger variety of works. Computers and other medias cannot be simply considered tools in the sense of replacing the pencil and the brush. The possibility to create work of art with computers go far beyond the simple use of the machine as a sophisticated and automated painter. In fact, I'll let you translate this. Я еще раз хочу подчеркнуть, что попытка говорить о том, что эстетика влияет на восприятие произведения искусства, она не очень правильная. Мысль о том, что тот материал, в котором вы создаете свое произведение искусства, полностью определяет то, как вы его воспринимаете, не является хорошим подходом. Мы должны изобрести некие новые теоретические и кураторские подходы для того, чтобы включить в свою парадигму более широкий объем, охват работ, созданных в самых новых разных техниках. И компьютеры, и другие новые технологические средства не могут рассматриваться только как инструменты для создания произведений искусства, которые должны заменить собой карандаш, например, или кисть. Они должны осмысляться более широко. So in fact, artists working with computers have often approached information technologies and artificial intelligence as well with circumspection. They have frequently refused to associate their work with the scientific research. Among the reasons behind this attitude, this is my hypothesis,
is the ongoing criticism toward artificial intelligence addressed by philosophers and researchers alike through the years. В частности, художники, которые работают с цифровыми технологиями, они всегда подходят к их использованию с достаточно большой долей опасения. И это вызвано, как мне кажется, тем, что в философских трудах и в различных работах прошлых лет к искусственному интеллекту всегда подходили с предубеждением и высказывали в его отношении много критики. So, to resume some of the main arguments brought forward by researchers and philosophers during the years, some of them, for example, say that artificial intelligence goals are unachievable. They don't constitute real contribution to knowledge. Top-down approach is ineffective, for example. This was brought forward by Rodney Brooks and Christopher Langton, for example. Or artificial intelligence and computers serves the interests of a capitalist society. This is also an argument, of course, that's brought forward by many philosophers or left-wing philosophers. Automation, unemployment, alienation, those are the critiques that were addressed to the implementation of artificial intelligence. Искусственный интеллект, развитие искусственного интеллекта критиковалось в работах самых разнообразных философов и исследователей последних лет, и в 80-х, и в 90-х, таких как Джозеф Вайзенбаум, или Берт Дрейфус, или Ричард Барбрук. Некоторые аргументы, которые они использовали, были следующими. Цели, которые стремится достичь искусственный интеллект, невозможно достичь. Они не представляют значительного интереса к нашему развитию знаний. Подход этот не является эффективным. Искусственный интеллект и компьютеры служат интересам капиталистического общества, ну и так далее. И именно поэтому художники с такой опаской относились всегда к использованию искусственного интеллекта в своем творчестве. Of course, complicity of artificial intelligence with the military industry, the defense industry, for example, or scientific research and modern technology, a threat to the fundamental moral of our society. This idea was brought forward by conservative philosophers like Daniel Bell, Francis Fukuyama, Neil Postman, and so on. This created a kind of atmosphere of mistrust toward artificial intelligence, also that was embraced also in the artistic production. Некоторые другие аргументы против использования компьютерного интеллекта были следующими. Он плохо используется в том числе для развития гонки вооружений, для производства оружия. И кроме того, искусственный интеллект и исследования в области точных наук представляют собой опасность и угрозу для фундаментальных моральных ценностей общества. Все эти высказывания можно найти в работах таких философов, как Дэниел Белл, Фрэнсис Фукуяма и Нил Постман. И, конечно, благодаря этому художники не очень стремились использовать новые технологии в своих работах. On these slides that you see present some artists through the years from the 70s to today who really work with artificial intelligence. I don't have the time, unfortunately, to comment them. I will comment some more recent artists today that we later on in my second phase of the presentation. So just for you to know, all these artists, it's very interesting what they have done. What I find fascinating is that they all created works with artificial intelligence or commenting on artificial intelligence or using some small approaches or in the larger field of artificial intelligence in a very similar way, in their own way, in their own poetic way. And all of them, what they did while doing art, for sure, if you read their texts, if you talk with them, they all agree that they are doing art, they are doing something poetic, they are doing something that touches other kind of emotion than simply creating a work of artificial intelligence. And this is what I think it's very important to keep in mind. Я покажу вам несколько еще иллюстраций работ художников, которые уже в 70-е годы работали с искусственным интеллектом, хотя, к сожалению, времени рассказать о них подробно у меня нет. Но, что интересно, они, конечно, в первую очередь создавали искусство. Если почитать их труды сейчас, они всегда будут писать о том, что они художники, в первую очередь, они создавали поэтические произведения, а не просто разрабатывали новые технологии, связанные с искусственным интеллектом.
So more recently, and this brings us also closer to our times, the criticism towards artificial intelligence concerning automation of labor, monopoly of resources and information technologies has also resurfaced in a more general context of disillusionment regarding a globalized neoliberal economy. Но мы подходим ближе к сегодняшнему дню. Уже в наше время основные моменты, за которые критикуют искусственный интеллект, это автоматизация труда, монополия на полезные ископаемые и на информационные технологии. И все это происходит в контексте нашего разочарования глобализированной неолиберальной экономикой. The use of artificial intelligence by information technologies corporation to analyze and profit from the collection of personal data has been particularly condemned, in the example of Cambridge Analytica, for example, while many raise questions concerning the application of high-frequency algorithms in the stock exchange market or the general tendency to rely on algorithms for optimization of services. James Bridle, for example, published The New Dark Age, who really bring a lot of very enlightening examples of the dangers of use of algorithms in different layers of the society. Or Katie O'Neill, also with the book Weapons of Math Destruction, she also brings also a lot of examples, especially in the education, the dangers of relying on statistics and algorithms to optimize the services. Кроме того, в наше время критикуется использование искусственного интеллекта для того, чтобы собирать персонализированные данные, для того, чтобы собирать big data и использовать их в различных алгоритмах. So, for example, I just want to comment on this work because I think it's a very beautiful work by a Swiss group, Mediengruppe Biknik. I don't know if you know this artist group. I would like just to know how many of you have heard of this group, Mediengruppe Biknik. One person? Two or three? Good. Thank you. It's just because, of course, I not just because they're Swiss, but also because I really like the work they're doing. And I just wanted to quickly also describe this work because it really matches the topic that I was discussing here with the implementation of algorithms. So what they did here, the random darknet shopper, they created a bot, a robot, a bot. Basically an algorithm that was instructed to buy online in the darknet products. So there was a robot, a bot, buying every week the first item that was available for an amount of money. So he was given 100 euros every week to buy the first item on the darknet, and it would deliver automatically the item bought from the darknet to the gallery space in Switzerland. So of course what you see is some fake Nike shoes, some fake passports, all kind of goods, some non-fake goods, some normal goods that you can buy also on the darknet. And then of course what happened is at a certain point there was a pill of ecstasy that was delivered to the gallery space, because on the darknet of course there's also drugs. So, and that of course created a scandal because the police was involved. And they seized the object bought by the darknet shopper, and the jurisdiction, the tribunal got involved in the exhibition, and they understood, of course, that there was no criminal intention behind the work, and they also at the end that there was a long discussion with the artist, a long discussion with the gallery, and they were also grateful, the judge, because they say this is a work that really raises some substantial question also in the jurisdiction, because who is responsible if something illegal is committed? Who is responsible? Is it the robot? But the robot is not a human being. How can you put him in jail, or how can you charge him with some offenses? The artist who programmed the bot, but the artist didn't program the bot explicitly to buy drugs. They just made a program that was actually not illegal in its functioning. The gallerist would be to be blamed. So it's really, and this is of course this is a joke, not a joke, but it's kind of a funny work, right? But in reality, you know, with autonomous driving cars, algorithm using the stock exchange, and so on, we are relying more and more on automation, and algorithms more and more take decision
or are getting more and more closer to taking decision for us, and this is of course an ethical question. Sorry for the long talk. Я бы хотела представить вам работу, хотела бы знать, многие ли знают эту группу, которая называется «Битник». Это швейцарские художники. Они реализовали проект, который называется «Рандомный покупатель в Даркнете», проект 2014 года. Он покупал, как вы видите здесь, например, поддельные найковские кроссовки или поддельные паспорта, или какие-то настоящие, неподдельные вещи, которые тоже можно купить через Darknet, пока ты в какой-то момент не купил таблетку экстаси, потому что в Darknet вы можете купить наркотики. Тогда разразился скандал, поскольку полицейские отследили эту транзакцию и пришли в галерею. Возникли различные вопросы, связанные с юрисдикцией, кого же наказать. Они поняли, что никакого криминального умысла в этой художественной работе нет. И в конце концов поблагодарили создателей за то, что они подняли очень важный вопрос о том, в чьей же юрисдикции, кого же здесь винить, кого можно арестовать: бота, который производит эти покупки, заказывает наркотики, художника, который не специально, не писал алгоритм, который покупает наркотики, он просто совершал покупки, либо галерею, которая для всего этого предоставила место. В более широком смысле это служит для поднятия еще более важных вопросов вообще об ответственности, поскольку все больше и больше ответственности перекладывается на алгоритмы, которые используются для того, чтобы используются в беспилотных автомобилях или в автоматизированном производстве. Кто же в конце концов должен нести ответственность? Okay, you can press the next one. So, of course, by talking about artificial intelligence, we also need to consider the structure, the infrastructure of having this technology running. It's computers, it's human resources, it's a new also distributionally of labor that is being organized. And the research done by Kate Crawford, for example, and Vlad Anjoler, mapping the material resources necessary for the functioning of artificial intelligence and the new distribution of labor has been noteworthy. Echoing the analysis proposed by Benjamin Bratton, of course, also in his concept of the stacks. And I think this is also, of course, to talk about computers, to talk about artificial intelligence without talking about ecology. It's, of course, something that today is not possible anymore. Когда мы заводим разговор об искусстве, которое создается с помощью искусственного интеллекта, возникает также вопрос о том, кто же его создает, какие материалы для этого используются, кто работает здесь, компьютер или люди, как это организуется творческий процесс. Было одно из недавних исследований, посвященных источникам материалов физических, которые используются для создания искусственного интеллекта. Здесь же подключаются вопросы экологии и возобновляемости природных ресурсов, потому что без этих вопросов в наше время уже невозможен дискурс. So it is fundamental to recognize the individual narratives, obsession and approaches of each artist. Their contribution to knowledge and the society might be found in unexpected outcomes. So this is to say, not to refuse a discourse that could be closer to the science, but respect of the individual narratives that are done and created by each and every individual artist. Мы всегда должны обращать внимание на индивидуальные нарративы, на личные пристрастия и подходы к искусству каждого художника, поскольку их вклад в развитие общества, в развитие знаний научных являются ценными именно благодаря их индивидуальному подходу. So sometimes new discoveries arise in serendipitous ways. In any case, the contribution to science should be considered as a larger contribution to the debate about science and technology and their role in the society. And the goal, of course, in my opinion, is to bring society forward, to allow society to move on and to change and to evolve in a way or another one. And I think, and this is really maybe the main point that I want to make today, is that in order to do that, we need a diversity of opinion and a diversity of visions. And this is what the artists are bringing us. Очень часто новые открытия возникают самым волшебным путем, совершенно неожиданным
И вклад в развитие науки – это также вклад в развитие нашего общества и технологий. И это именно то, что позволяет нашему обществу двигаться вперед. Ценным здесь является наше внимание к самым различным мнениям, к самым различным подходам, и здесь нам нужны художники и художественный взгляд. And why is diversity important? It's because diversity challenges authoritarian thinking. It challenges ideas that become so strong and dominant that they are immovable. And we need to be able constantly to challenge this idea. We need to be able to have a diversity, because diversity allows us to ponder, to weight one opinion next to the other one. And I think this is an essential character of intellectual effort, but also creativity, and yes, whatever we do, whatever we produce, whatever we do as individuals, as artists, as researchers, as scientists. Многомерность и разнообразие нам нужны именно для того, чтобы мы не скатились в тоталитаризм, потому что каждое мнение ценно, каждое мнение важно, и ценность его мы можем установить только сравнивая одно мнение с другим. Именно здесь нам и помогает творчество, художники, люди креативные. All right, and this brings us closer to the artistic production of our times, and this is why I would like to present you now two exhibitions that we created at HEC. And one is Entangled Realities, which is an exhibition view. Oh, you might recognize the work by Mario Klingemann. He was also talking here yesterday or the day before. So he was also part of this exhibition. So Entangled Realities was the exhibition that we produced. I curated this exhibition together with Sabine Himmelsbach, who is also director of HEC. And we co-curated it, and we selected 13, 14 artists working with artificial intelligence today that we thought were really interesting to present. And one of them, of course, is Mario Klingemann. And this, first I'll let you maybe translate, and then I come to this word. Ну и здесь мы подходим к выставочным проектам, которые были реализованы в последнее время. Это две выставки, я буду о них рассказывать. Они проходили в Доме электронных искусств в Базеле. Первая из них – это «Запутанные или переплетенные реальности». Выставка была осуществлена при участии директора Дома электронных искусств Сабины Химмельсбах. И один из художников, которого видели представлены на этой выставке, он участвует в фестивале Киберфест, Клингеман. Ну и сейчас я подробнее расскажу о следующих работах. All right, so I would like to show you this work because this is really interesting. It was really funny to do at HEC, because we wanted to curate a show about artificial intelligence, and we said, well, what if we let an algorithm curate this show and see what happens? So we invited a group of artists called Fabric/CH. Those are artists working in Lausanne in Switzerland. And they created a system that basically we had to give all the variables of the exhibition. For example, we had to give the number of works, we had to give the plan of the exhibition, we had to give how many spotlights we have, how many meters of wall we have that we can move around as a parameter. We have to, for each work that we would present, we have to say if it has to be shown frontally or not, or to be seen in 360 degree, if it needed obscurity or light, sound or not. And with all these parameters, they created a program that would calculate all the possible variation of the exhibition. So what you see here, this is the distribution of, there's one that shows the distribution of noise in the exhibition, and another one that shows the distribution of light and darkness. And then the program started to calculate all the possible variation for the exhibition. That means where to put the walls, how to separate the works, where to put each work, where to put the spotlight. And it constantly, during the exhibition times, it continued to work because there are hundreds of variables, there are hundreds of possible variations for an exhibition. And it was really a fun thing to do, because at the beginning we started to work on this project 1 year before the opening, and we were almost thinking, what can we do? Should we take one of the examples? This is also actually one view of the program, how it shows the exhibition. And so we let it work.
Значит, работа, которую я хочу вам сейчас рассказать, была осуществлена группой, которая называется Farsight, группа художников, которая работает в Швейцарии. Мы хотели создать выставку, посвященную искусственному интеллекту, и выступили с идеей, чтобы куратором выставки также был искусственный интеллект. Эта группа художников написала программу, в которую загрузили все возможные параметры выставки: количество участвующих работ, степень освещенности, количество ламп, количество стендов, которые можно двигать по выставке. Хотим ли мы, чтобы инсталляция сопровождалась звуком, было затемнение, ну и так далее. Все эти несколько сотен параметров были загружены в программу, и она стала генерировать все возможные варианты оформления выставки. Мы начали готовить эту выставку за год до ее открытия, и программа работала в том числе на протяжении всей выставки. И мы не знали, как представить результат. Вот то, что вы видите на экране, это один из возможных вариантов дизайна, который предложила программа. So and this is, you see, you don't see very well, but there are the computers here working, we also display this as part of the exhibition, and then there's a printer that prints all the results in the form of a map, but also in the form of diagrams. And when we found out this program, basically we already curated our own show, we already decided where to put the works, where to put the walls. But when the program finally arrived and was finally functioning, we found out that it was very, very creative in the way it, especially in the way it built and distributed the walls, the separation between the works. And we decided to implement that in the exhibition itself. So we didn't really finally choose the disposition that the program chose, but we were influenced from the program in a way that we were very surprised to discover. We were very surprised to see that the program was actually, it dared to do something that we haven't dared to do with the walls. It was much more crazy in a way, in the way it distributed the walls, and we liked it, so we actually incorporated it in the exhibition space, and that we thought was a very creative collaboration within a program and us as human curators. Понятно, что в результате дизайна на самом деле мы разработали сами, но к тому моменту, когда вот эта вот художественная группа нам предоставила программу, мы обнаружили, что она была очень творческой, что она куда более творческой, чем мы подходила, например, к размещению передвижных стен. И мы решили, что какие-то из этих идей можно использовать в нашей выставке, и мы были приятно поражены тем, что программа может генерировать больше интересных и творческих идей, чем мы, кураторы. Это было очень интересное сотрудничество между программой и между нами, как кураторами. Alright, so this is a view of the exhibition. As you can see, there is a bed. I will come back to that work. Also see how you cannot really see very well, but the walls are really a bit sometimes deconstructed. Some walls are in the middle without having apparently a purpose. Some walls are a bit dissociated from one another, and this is something that the program helped to do. This is a work by Zach Blas and Jemima Wyman. It's very interesting because they use a chatbot called Tai that was developed by Microsoft in 2016, and it was terminated because the chatbot was learning through the interaction with the public, and it became racist, it became homophobic and racist, and so Microsoft decided to terminate the program because it was how do you say, embarrassing for Microsoft to have this chatbot working. And so Zach Blas and Jemima Wyman, they sort of took the story of this chatbot and created a work around this character. They gave a second life to the chatbot Tai, and they created a video animation where basically Tai comes to life again and in a kind of a very ironic and playful way reflect about its origin and its destiny. На предыдущем слайде вы видели общий вид выставки, там в центре, например, стояла кровать. Если внимательно посмотреть, то вы увидите, что стенды, на которых висят некоторые экспонаты, они расположены довольно странно, например, не соединены с основной стеной или просто стоят посередине. Это именно то, что предлагала вот эта вот компьютерная программа.
На следующем слайде вы видите проект, который называется «Я всего лишь обучаюсь», зарплаты Джемайма Уайман. Очень интересный проект. Как вы знаете, компания Microsoft в 2016 году создала чат-бот под названием Time, который пришлось через 24 часа закрыть, потому что в ходе общения искусственного обучения на пользователях этого бота он стал совершенно гомофобным и сексистским, расистским. Microsoft было стыдно за то, что бот таким образом функционирует. Художники решили воспроизвести его, дать ему вторую жизнь, сделали визуализацию, и здесь, как вы видите, этот бот возрожден, он как бы рассказывает и размышляет о своей судьбе, о своем существовании. Oh, James Bridle, of course. So I already mentioned James Bridle and the book, The New Dark Age. I don't know, I like to test the audience sometimes. How many of you know James Bridle and read the book, The New Dark Age? I don't know if in Russia it came, because in the media art field in Europe it's very, I mean, it became a bestseller. You can find it everywhere. So I was just curious to see if it also reached. Кто-нибудь из аудитории знает Джеймса Брайдла, его книгу Dark Age, новые темные века? Кто-нибудь слышал о нем? Потому что обычно за рубежом он довольно известен. So James Bridle is an artist, and I think it's very interesting because he's an artist who, when I met him also, he told me, I really need to understand myself how it functions on algorithms. When I talk about artificial intelligence, I need to know how it functions. So he created a self-driving car, of course not in a way like Tesla would do it, but really with kind of a do-it-yourself technology with a small web camera on top of the car. He developed an algorithm that would learn by driving. He was driving the car in Greece, and the algorithm would learn what is a street, how to recognize a street, how to follow the street. So what you see here, the work before, it's basically all the images, all the understanding of the machine learning of what is a street. And what James Bridle is telling us is basically that a machine will never have the same understanding of the objects around us as we have, because we are embodied, we are in the world. And so all these layers that the machine, basically the machine when learns what is an object, what is a room, what is a cat, it analyzes the variety of pictures and compares all the position of the pixels to see similarities and analogies. So there is a completely different way, and what James Bridle is telling us is that machine learning is not the same thing as human learning. Джеймс Брайдл довольно известный художник, он очень интересуется тем, как все работает. Когда я с ним познакомилась, он говорит, я хочу знать, как я функционирую, хочу знать, как функционирует искусственный интеллект. Для своего проекта он создал маленькую беспилотную машину, автомобиль, на которой была установлена камера. И этот автомобиль он обучал воспринимать окружающее пространство с помощью искусственного интеллекта. Она ездила по Греции, и на картинках вы видите изображения, полученные благодаря этой программе, которая познавала мир. Она училась различать объекты на улице, вокруг себя, кошек, дома, деревья. Этим проектом художник хотел сказать, что мы никогда не будем воспринимать мир так же, как искусственный интеллект. Вернее, он не будет воспринимать мир вокруг нас так же, как мы, поскольку он не знает различий между вещами. Вот эти вот изображения иллюстрируют процесс обучения, то, как он узнает, что есть что, и как одно изображение отличается от другого. And Ursula Dahm was also a very nice work in the exhibition. She's a German artist. She has been working since many years in generative art, computer art, and she has done a work that was, the public liked it very much in the exhibition. It's called Membrane, because it allowed the public to play with an interface and to see in real time the impact of the different filters that you can use, but also the different ways that the algorithm can be manipulated to generate new images. So basically she used GANs. GANs, it's like the same algorithm that Mario Klingemann used in his work. It's generative adversarial networks. So basically, you know, when you do machine learning, you have artificial neural network that learns what is an image. For example, you give thousands of images of cats, and the neural networks
by abstracting all these images, by making similarities between pixels of these images, learn slowly what is a cat. When you use generative adversarial networks, you use two networks competing against each other. One generates the images, and the generator, and the discriminator learns how to distinguish the image generated by the generator and to judge this is a good image of a cat, it's a real cat, this is a fake cat. And so by competing against each other, the generator and the discriminator become better and better, and so the images become better and better. And so Ursula Dahm used also this kind of generative adversarial network in her work. It's a bit complicated maybe, but... Следующая работа Урсулы Дам, которая называется «Мембрана», она очень понравилась зрителям, потому что она позволяла им взаимодействовать с произведением искусства. Можно было влиять на алгоритм и получать самые разные изображения. В своей работе Урсула Дам использовала тот же алгоритм, что и Марин Клингеман, которого можно здесь видеть на фестивале, алгоритм, который называется генеративно-состязательная сеть. Благодаря этому алгоритму искусственный интеллект учится, например, отличать кошек друг от друга. Изображение кошек анализирует тысячи и тысячи различных картинок. Одна часть алгоритма генерирует изображение кошки, вторая часть описательная сравнивает пиксели в каждом изображении и выносит суждение. Это хорошее изображение кошки или плохое? Это настоящая кошка или нарисованная? And what is interesting, as you can see here, there's a girl manipulating this interface, and there's two projections of this membrane, this work. So the interface allows to tweak a bit the filters of the video, but also to manipulate some of the parameters of the generative adversarial networks. For example, how many seconds would keep an image in memory. Because it was functioning in real time, there was a camera in front of the user and a camera put in our restaurant, and so the gun would create in real time images of what it sees, a little bit like Mario Klingemann with the uncanny mirror. But the difference here is that the user could really manipulate also some of the parameters. So it was really nice to have an interactive work to see that these generative adversarial networks could also be manipulated. Здесь вы видите, у этой работы было был пульт управления, которым можно было немножко менять параметры действия этого генеративно-состязательного алгоритма, который генерировал изображение. В одном из ресторанов была установлена камера, и на экраны выводились изображения, которые этот алгоритм генерировал. Однако человек, который стоял перед экраном, несмотря на изображение, он мог немного менять параметры работы самого алгоритма. И вот это и было интересно зрителям. So, and here we have a very playful, ironic work by Dries de Porter, and I like it very much because it's called Surveillance Paparazzi, and indeed it's like a paparazzi trying to take pictures of celebrities, but instead of having a real person on the streets with a real camera, what the artist did, it was to basically to hack cameras, surveillance camera that exist in the streets everywhere in the world. There are cameras in streets. Sometimes those cameras are of public access, for example, tourist camera on the streets or in some places, but sometimes there are also private cameras. So he managed to use some of these cameras that was easily hackable or simply publicly usable, and then he created an algorithm, a bot that would recognize people that would see in the streets or in the cafes or in whatever in places that those cameras were, and as soon as the algorithm recognized a celebrity in these places, it took a snapshot and it conserved this snapshot, this picture in the system. So you can see so here you see this is the work with the computer inside. And then on two sides of the cube, you have on the one hand the camera scanning for celebrities, and on the other side you would have
the picture taken of celebrities. And on the top, it's a little bit small, but you see there is somebody that has been recognized, and there is a picture taken from the camera. Of course, in reality, there were never really the celebrities that would have been photographed, because most of the time it was just random people that look like celebrities for the algorithm. And this is the fun also, because it's about being deceived by this surveillance camera that could also be programmed to recognize somebody, but of course they can also be misleading. Следующая работа очень интересная. Дрис Полтер «Папарацци секретного наблюдения». В этой работе вы видите, есть компьютер. Художник запрограммировал бота, который взламывал и собирал открытую информацию из камер по всему миру. Затем изображения, которые были получены из этих незащищенных камер, обрабатывались программой и искались изображения, похожие на знаменитости. Затем, если он программа узнавала какую-то знаменитость, она передавала это изображение на одном экране. Рандомные картинки с камер. Напротив, с другой стороны, на экране знаменитость, которую как бы узнала программа. И вот там вверху на экране, собственно, полученное изображение. Понятно, что как программа не точно идентифицировала людей, которых она узнавала. Это человек, условно похожий на знаменитость. Но вот здесь вот очень интересный рассказ о том, как мы хотим обманываться, как нас обманывают технологии, и насколько доступны изображения. This is a work by Anna Dumitriu and Alex May, Archaea bot. They created a robot that would stay underwater. So we created, you can see maybe it's a bit dark on the right side. There is an aquarium and the robot, it's underwater. And the robot, it's modeled after archaeas. Archaeas are a very old organism like bacteria, but they're not bacteria. And supposedly they live in very extreme temperature, like 80 degrees. They survive. So the idea for the artist was to create a robot modeled after these creatures, this organism, that eventually could host us as human in the event, but you know about the singularity, this moment in which our mind can finally be downloaded into a computer, into a machine. This is of course a speculation of many scientists that in the future it will be possible to do so. So this work is at the same time ironic and serious, because it's of course a speculative work. It's about a robot that would survive in extreme temperature. So because of climate change, of course, the temperature is gonna rise. So by downloading by creating a robot that could host our mind in the future, we will be able to survive climate change. And this is of course also a bit ironic, because is this the way we want to solve that problem? Следующая работа Анны Дмитрию и Алекс Мэй называется «Археобот». Это некий бот, который вот в правом углу вы видите темно изображение аквариума. Бот, который погружается в аквариум. Назван он в честь археи. Архея – это микроорганизм, близкий к бактериям, который был впервые обнаружен в очень суровых условиях. Он очень устойчив к различным воздействиям, в том числе климата, может выжить при температуре 80 градусов. Как вы знаете, ученые давно обсуждают возможность полного перенесения сознания в искусственный интеллект, на механические носители, ждут момента наступления сингулярности. Вот такой археобот – это некий носитель нашего разума в будущем, когда произойдет климатическая катастрофа, и только он и сможет выжить в новых условиях. Ну и, конечно, это довольно ироничная работа, потому что вопрос, который задает художник: а хотим ли мы именно таким образом решить проблему климатической катастрофы? And this is a beautiful work by Holly Herndon and Matt Dryhurst. Holly Herndon, she's a musician from the States. She lives in Berlin. A wonderful musician. I would recommend really to listen to her music. And she collaborated with Matt Dryhurst, who is also a musician. And they, since a couple of years, they collaborate with. They have developed an artificial intelligence. They call it Spawn. And since a couple of years, they train this artificial intelligence to sing. So you can train by machine learning today. You can really download and use some
some programs to train the machine to recognize cats or recognize flowers and so on and so on. So you can also create an artificial intelligence that learns to sing, and the more you sing, the more you provide samples, the more you can train and you can perfectionate this artificial intelligence. So they created this artificial intelligence to sing, to make music together with them, but they had them in the studio for many years, and then they said it's time now to bring this artificial intelligence to the public and let it learn also from a variety of voices. And this is why they created this performance, and you can see some of the performers. Thank you. On stage here, this what we've shown at HEC, it's a video documentation of this performance. But the performance involved different persons, different actors, different singers, and they all sang to the algorithms, but also they all invited the public to sing along. So the idea was to allow the artificial intelligence to learn from a diversity of voices. And why is this interesting for me? It's because among the singers that they invited, there was also a woman of color, for example, there was different personalities, there was a transvestite as well, there were really a diversity of persons that in a way, it was a way to say artificial intelligence needs to learn not only from the best, not only from one model, but they need to learn from a diversity of sources in order to fit the society, in order to be more democratic. And this is why I think it's a very beautiful example of a positive way of approaching artificial intelligence. Следующий трек, который хочу представить, музыкантов Холли Херндон и Матта Драйферста. Холли Херндон – это профессиональный музыкант, я всех призываю познакомиться поближе с ее творчеством. Эти два художника создавали программу, которую с помощью машинного обучения обучали петь. Программа под названием Spawn. Для того, чтобы обучить ее пению, они прогоняли огромное количество самплов своих собственных голосов. То есть программа долгое время, несколько лет, обучалась в студии. Затем они решили, что программа также должна распознавать голоса других людей, и вынесли этот проект на публику. Они пригласили нескольких певцов, которые пели этому программному алгоритму. Вот здесь вы видите видеозапись этого процесса. Кроме того, и посетители, широкая аудитория могла принять участие в процессе записи голосов. Очень интересно то, что в качестве моделей голосов были использованы самые разные люди. Мужчины, женщины, трансвеститы. Все многообразие проявления людского общества было представлено этому алгоритму с тем, чтобы алгоритм узнавал не только идеальные голоса, некие идеальные стандарты, но и все многообразие человеческого общества для того, чтобы он мог лучше вписаться в наше человеческое общество. This is Mario Klingemann. I think you know his work. He's using generative adversarial network, uncanny mirror, very fascinating for the audience as well, because you can really stand in front of the screen and you see yourself as being interpreted by the generative adversarial network, giving you back an image of what the algorithm understands, what is a human being, what is a face, according to, of course, all the example that has been fed before. And this is evolving, because if you leave this work for several weeks and months in an exhibition space, the image that gives back to you is never the same, because it changes and evolves with all the other people that steps in front of it. But I'm not going to talk too much about this, because I think you already had the occasion to learn it. Ну и следующая работа, вы ее можете увидеть внизу на выставке, на фестивале Марио Клингеман, который использует также генеративно-состязательный алгоритм, сеть для создания изображения. Вы можете встать перед камерой, вас снимают, он также использует изображение, заранее загруженное в программу, и то, что вы увидите перед собой, это не ваше лицо, а некое усредненное изображение, которое обработано алгоритмом. Чем дольше работа висит на выставке, чем больше изображений получено, тем интереснее результат, который получается. Ни одно изображение не повторяется, оно не напоминает предыдущее. Maybe you remember the image that we saw before with the bed in the exhibition space. So she created a room in the exhibition space, like a bedroom, like a private bedroom.
But also she implemented all these cameras and microphones and objects all connected to the internet, so the Internet of Things. And she would perform once in a while. She would be somewhere else, in the States. She was also in Korea once when she performed. And basically the people would come to this bedroom in the exhibition space and they would interact with Loreen. And Loreen would act like an artificial intelligence. You know that today there is Amazon, we have Siri, we have OK Google, all these home assistants, which are artificial intelligence program that learns from us and then serves us. For example, you can say, Alexa, turn on the light, switch off the light, play me this music. Well, Loreen would do exactly the same in this living room, in this bedroom. So people would go and say, hey Loreen, play me a song, and then Loreen would play a song. She would also reply by pretending to be an artificial intelligence, but it was a real person. So I think this is a really interesting work, because on the one hand, it's playful, it's funny, but it also makes you think, because you act differently when you act with a home assistant like Alexa, because you know it's just a computer, or if you act with a human being that is really watching you through cameras, it's another interaction. But then you realize that actually all these home assistants, who knows if it's recorded? And we know already right now that Amazon and Google and Apple are already recording private data of our conversation. So this is a work that in a very playful way challenges actually our assumption of privacy and interaction with home assistant. Следующий очень интересный проект, который называется Лорин Маккарти, она не использует искусственный интеллект, она сама его персонифицирует. Вы помните изображение кровати на выставке? Это некая усредненная спальня. Она устраивала эти перформансы в Америке, она же была в Корее. Когда зритель входит в пространство спальни, он взаимодействует с неким искусственным интеллектом, домашним помощником, типа Алексы или Сири. Вы можете... Это написано здесь, но... Вы можете дать ему различные команды, например, окей, Алекса или Лорин, проиграй такую мелодию, или выключи свет, включи свет. При этом вы думаете, что это искусственный интеллект, отвечает вам настоящий человек, который следит за вами через камеры и делает то, что вы его просите. Конечно, это довольно игривая работа, однако она поднимает важные вопросы пространства интимного, пространства частного и того, как люди взаимодействуют с искусственным интеллектом и домашними помощниками. Потому что одно дело, когда вы знаете, что вы взаимодействуете с программой, другое дело, когда кто-то живой сидит и наблюдает за вами через камеру и делает то, что вы хотите. Мы, конечно, знаем, что и Google, и Amazon ведут запись, в том числе вели записи частных разговоров, которые велись с домашними помощниками. Поэтому очень интересно подумать о том, что такое в наше время приватность, что такое интимное пространство и как сохраняется данная частная жизнь. So we have Trevor Paglan. This is also a beautiful work. He basically collected all the images, all the videos that are used to train the algorithms to recognize all this training, machine learning of recognizing objects and images and faces and even emotion. Thousands of images are being used to train the algorithms to recognize a cat, a bird in different position, to also recognize a person when he's happy, when she's sad, to recognize sports activity. And so this is a video. There's no machine learning involved here, there's no artificial intelligence involved in this work, but it's just a collection of these images with a very beautiful music, also by Holly Herndon. And the title itself, Behold These Glorious Times. It sounds so ironic in a way. It's a way to say, wow, look at these times in which we are living, all this machine learning, all these images that we are feeding to the algorithms of ourselves, our emotion. We are really teaching machine everything about us. Behold these glorious times. What are we doing actually? Why are we doing it? And for which purpose? Why do we want all the machine to recognize every single aspect of our life? When we are sad, when we are happy, to recognize all the objects. Is it useful really? Who actually are going to profit from this?
Еще один проект Тревор Паунин, проект, который называется «Узрите эти славные времена». Здесь никакого искусственного интеллекта не используется, никакой программы здесь нет. Это видео, в котором представлено огромное количество изображений, которые скармливают программам для того, чтобы обучить их распознавать лица, движения, какие-то объекты. И автор здесь как бы задает вопрос: смотрите, в какое время мы живем, что мы, какую информацию предоставляем машинам, для чего мы это делаем, кто в результате выиграет от этого. All right, I'm going to go a bit faster because I think I'm not going to comment on every single word. This is Anna Riedler that they found. They also trained the algorithm to create tulips. So all these tulips that you see are created by the machine. They are not real, and they put them on auction as well on the market. And there's also blockchain on a blockchain, and there's also bots that compete to buy these flowers. To put it simple. Ну, кратко опишу следующие проекты. В этом представлены, например, изображения тюльпанов. Тюльпаны не настоящие, а сгенерированные программой. Эти тюльпаны затем продают в сети, как настоящие цветы. Их покупают боты за электронную валюту, потому что существует блокчейн для того, чтобы приобретать именно вот эти вот тюльпаны. And then we have Sebastian Schmieg. This is also a beautiful work. We were talking about the new labors associated to artificial intelligence, because we say, of course, more and more position, more and more work is going to disappear because machines are taking over, but there are actually also new work, a new kind of labor that is also being developed because of machine learning, because of artificial intelligence. This segmentation network, the artists collected all the silhouettes that were hand-drawn by human beings to help the algorithms recognize the object. Because, you know, it's very easy for an algorithm to recognize a chair on a neutral background. Once you tell the algorithm what a chairs look like, then it draws some pixels, some lines, and then the algorithms can recognize chairs. But what happens when you put a chair here in this room and say, recognize the chair? There's chairs here, right? But the algorithm doesn't see them in the same way as it learned to see them, because they're in a context. We are very skilled to recognize a chair. There's a chair there, I only see a tiny bit of the chair, but I know it's a chair. But a computer cannot. And so this was called complex object in context, and it was a research done by Microsoft to allow algorithms to recognize complex object in context, in a complex context with a different background than a neutral background. But they needed people to highlight the object that the machine needed to recognize. So there was a lot of hours done by people manually highlighting the object to allow the algorithm to learn from it. Следующая работа Себастьяна Шмига – изображение. Эти изображения, силуэты вещей были нарисованы живыми людьми для того, чтобы помочь программе обучиться определять сложные предметы в контексте, потому что, например, человек очень хорошо может различать стулья в этом зале, а компьютерная программа, алгоритм может знать, как выглядит стул в принципе на белом фоне, а когда вы помещаете изображение стула в аудиторию, ему уже не увидеть этот стул, потому что он не знает, потому что стул находится в контексте. Для того, чтобы обучить программу этому алгоритму определения определенных предметов, многие часы люди обрисовывали предметы от руки. И вот эти вот силуэты, сделанные людьми, были использованы для создания работы Шмига. And this is another work by Sebastian Schmieg. It was the last work in the exhibition. I think it was very nice because it was also an ironic and funny way to end the exhibition. Basically, you know, you can train algorithms to recognize people, to recognize emotions, to recognize when a person is smiling, when a person is sad, and so on. But what happens if you train an algorithm to recognize some categories that are actually not very human and maybe that are attributed to objects, and then you use that trained algorithm to judge people that appears in front of the camera? And this is exactly what he did, the artist here. So he trained the algorithm to recognize categories
based on image found on Instagram that would have some very abstract kind of description, for example, imaginary, or for example, subversive, or for example, one of us, or fragmented, for example. And so he trained the algorithms to recognize these categories on pictures, maybe of objects or landscapes and whatnot. And then he used the same algorithm to judge the person that would appear in front of the camera. And so it makes no sense, of course, because then you appear in front of the camera, there's a small hole on top of this mirror, and then on the mirror would appear this sentence: you are 65% imaginary, or you are 3% fragmented. And it was a kind of a very playful way also to say that algorithms that are trained to judge us, for example, or to recognize people, could be absolutely manipulated. Последней работой, представленной на выставке, была вот эта вот работа «Окончательное зеркало», которая, я считаю, очень хорошо завершала выставку «Разговор об искусственном интеллекте». Как мы знаем, искусственный интеллект можно обучить идентифицировать людей, распознавать их эмоции, улыбку, нахмуренные брови, интерпретировать таким образом. Что будет, если мы применим другие категории, другие алгоритмы для того, чтобы описывать себя? Например, в этой работе алгоритмы обучали на примерах картинок из Инстаграма распознавать такие категории, как фрагментарность или воображаемое изображение. И вы стояли перед камерой, перед зеркалом, которое считывало ваше изображение и выдавало вам суждение о вас. Например, вы могли получить такой ответ: вы на 65% воображаемые, или вы на 75% фрагментированы. Вот это очень интересное, забавное завершение разговора об искусственном интеллекте говорит о том, что алгоритм можно в том числе обучить быть довольно предвзятым, интерпретировать нас самих довольно необычным, интересным образом. So now I want to show, and I'm going to be a bit more faster now to come to a conclusion, but I wanted to show the second exhibition that we had this year, which is Lawrence Lek, Farsight Freeport, which is a solo show. So we had a group show, Entangled Realities, that was really dealing with the topic of artificial intelligence, and then we had a solo show of Lawrence Lek, who is a very interesting young artist working in London. He has some Chinese origins. This is why also the title of the show was also in Chinese, Farsight Freeport. And Lawrence Lek was trained as an architect, but in recent years he developed a very body of work on the topic of automation, artificial intelligence, and mainly based on animation made with, of course, with softwares and CGI, but mainly also with gaming softwares. He uses mainly Unreal, which is a very famous engine for the creation of video games. Но мы приближаемся к окончанию лекции. Сейчас я расскажу еще об одном проекте. У нас была выставка сборная, посвященная искусственному интеллекту, и персональный проект Лоуренса Лека, который назывался Farsight Freeport. Художник молодой, живет в Лондоне, однако он китайского происхождения, поэтому название выставки было написано по-китайски. В своих работах он использует технологии искусственного интеллекта и автоматизированного производства, связанные с компьютерными играми, с технологиями, используемыми в компьютерных играх в качестве движок Unreal. So as you can see, there are different works. Virtual reality, he created works of virtual reality, he created some video works, some animation, also some video games that are really interactive. And all of his work is basically centered about the idea of the Farsight Corporation. And the Farsight Corporation was originally a fictional corporation that the artist imagined for his work, a very technology-oriented corporation. Farsight would be a corporation that really operate for the implementation of artificial intelligence in the society. Художник создает работы с использованием виртуальной реальности, видео, анимацию и интерактивные игры, используя для названия этой работы
выдуманную им корпорацию Farsight Corporation, которая администрирует и вводит искусственный интеллект во все сферы человеческой жизни. You know that we are, our building, House of Electronic Arts, is situated in what was an industrial area, but now it's turning into a cultural hub. For example, the University of Arts is also in the same area. There are different offices for architecture, for example. But as I told you, it was an industrial area, and the building where we are right now used to be a Freeport. And a Freeport is a place where you can store goods, especially before importing them completely. So, for example, for a transport company, it's very interesting to have a Freeport because you can store the merchandise before importing it in a country or exporting it. So there is some privilege or some facilitation compared to the import-export activities. And some galleries, this is also a well-known fact, some commercial galleries, they also have a storage, sometimes in a Freeport, to store some artworks before importing them completely or before exporting them. And sometimes it's very well known that galleries, commercial galleries, they would invite client go see the work in their storage in the Freeport so that they could decide before importing the works completely if they want to buy them or not. So there is also some kind of a gray zone of commercial activity associated with art and Freeports. Наш центр электронного искусства в Базеле находится в здании индустриальной архитектуры. Раньше это была довольно индустриальная зона, сейчас он превращается в более такой культурный хаб. Здесь появляются университеты, офисы архитекторов. Однако само здание когда-то было фрипортом. Фрипорт – зона свободной торговли, то есть это некое здание, где можно хранить товары до того, как они окончательно ввозятся или вывозятся из страны. Как вы знаете, многие коммерческие галереи используют фрипорты, зоны свободного хранения своих предметов, приглашают туда покупателей до того, как окончательно принять решение ввозить в страну экспонаты или вывозить. То есть это некая такая серая зона в искусстве. So basically Lawrence Lek, he imagined, because we invited him to have a solo show at HEC, and we discussed with him how to present his work in this location as a solo show, and especially a work that is mainly done with videos, animation, computer games, virtual reality world. And he imagined actually a future, because most of his work is actually a projection into the future. It's a kind of a futurist envision of our future societies. So he imagined that actually HEC would return to be a Freeport. It would be the Farsight Freeport, so the Freeport of this Farsight corporation that he imagined, and that he actually also then finally grounded also as a real company in 2018. And so HEC became the Farsight Freeport of 2065, and the purpose of this Freeport of Farsight would be to store all the artworks made in the past by Lawrence Lek. And so this was the kind of a strategy to present his work. So he created a futuristic Freeport inside the exhibition space, and this is why you see all this blue and red light, this polycarbonate. It has a very futuristic touch, aesthetic. And you see these computers here on this plinth. Those are kind of the hardware, the works of art stored for future. In the storage of the Farsight Corporation. Когда мы работали над этим проектом, когда мы пригласили Лека организовать вот эту выставку в нашем пространстве, в музее электронном, мы предложили ему подумать о том, как можно представить его проект, связанный с видеоиграми, с анимацией, с компьютерными играми в нашем пространстве. Тогда он предложил превратить наше выставочное пространство в такой фрипорт, зону свободной торговли, корпорации Farsight, которую он упоминает в своем творчестве. И мы стали фрипортом для его творчества 2065 года. То есть это некое будущее, в
в котором представлены работы художника, созданные в прошлом, то, как они хранятся сейчас. Вы видите здесь поэтому синий такой цвет, компьютеры, как бы старые компьютеры, на которых хранится видео, цифровое искусство. То есть это такая комбинация будущего и прошлого. И наш центр электронного искусства превратился в Freeport корпорации Farsight. So the works by Lawrence Lek very often take the form of a video, a promotional video of Farsight. For example, a promotional video of a zero-star hotel. Why a zero-star hotel? Because a zero-star hotel is an hotel where there's no employees. Everything is automatized. Well, there's no employees. Everything is done by computers, by bots, by cameras, by surveillance cameras. So by going to such an hotel, you have the luxury not to have to deal with the people working in the hotel. Of course, it's ironic, right? Farsight would promote also PlayStation. PlayStation is a facility where you can work, but you can also play at the same time, so you are a play worker. You're not only a worker, you're a play worker. You're somebody who plays, and by playing, you deliver some labor. And this is actually what's going on right now in our society, these kind of tendencies, for example, a home office, the idea that you can also give away some work, some labor for some very specific task, like clicking on some object to train the algorithms. And so Farsight, the company imagined by Lawrence Lek, it's a company that promotes artificial intelligence, that promotes automation, that promotes the use of surveillance camera and bots and drones in all the facilities, with the idea that humanity will not have to work at the end after all. Everything will be done by machines. But of course there's also a sort of irony behind it. Is this a society that we want? Where will we go? What happens when artificial intelligence also will replace us, not only in activities, working activities, but also in creative activities, as it's already the case that some algorithms are already creating. I heard there is already some movies that are, or some stories, some music that are being produced with the help of artificial intelligence. I mean, they're already being done, but also on a very commercial way. Now, this implementation of algorithms really also being used extensively in the creative industry. Творчество Лоренса Лека очень часто выглядит как некие промо-ролики несуществующих технологий или несуществующих вещей. Например, промо-ролик отеля с 0 звезд. Почему 0 звезд? Потому что это отель, в котором нет ни одного живого человека-работника. Вы получаете самую великолепную роскошь, однако без участия людей, потому что все, что вы получаете в этом отеле, все автоматизировано, все с помощью роботов. Либо это реклама PlayStation, рабочее место, на котором человек не просто работает, он играет и работает. И работник будущего – это не просто работник, это человек играющий. Собственно, к этому все идет. У нас уже сейчас существуют офисы дома, домашние офисы, либо работа, которая состоит в том, что нужно кликать по определенным объектам для того, чтобы обучить искусственный интеллект, алгоритм, идентифицировать эти объекты. Ну и художник задается очень интересными вопросами. Этого ли мы хотим? К тому ли мы идем? Если искусственный интеллект заметит нас во всех сферах жизни, не только в работе, если он заметит нас и в нашем отдыхе, а также в творчестве, поскольку уже сейчас искусственный интеллект пишет музыку, тексты, снимает видео. Этого ли мы хотим? И какое будущее нас ждет? This is, for example, the promotion of the Notel, the zero-star hotel, for example. But in recent times, one of the last works of the artist were really more longer movies. So the last one he produced, it's called Idol, which is the story of a singer-songwriter who needs to create a song for a tournament, for an e-sport tournament. You know, e-sports, electronic sports, it's a growing industry. So Lawrence Lek created a film
Of course, it always happens in the future, so it's a science fiction film, it's an animation in which the singer-songwriter needs to create a new song for the grand finale of the esports tournament, and she lacks inspiration, and so she decides to collaborate with an artificial intelligence in the composition of the song. And all the science fiction film, it's about the struggle between artificial intelligence on the one hand, that are also started to become autonomous in the society, and the human beings on the other hand, and also this fight between the two species somehow. И одна из последних работ этого художника, она, например, посвящена, она называется «Idol», посвящена некому в будущем композитору, который должен написать песню, композицию для последней сцены финальной битвы в электронном спорте, в компьютерной игре, и у него нет никакого вдохновения, поэтому для того, чтобы как-то написать песню, он использует компьютерный интеллект, искусственный интеллект, и дальше взаимодействие автора и интеллекта, о том, как они между собой борются. Очень часто в творчестве художника мы можем увидеть сцены битвы между искусственным интеллектом и человеком. Можно сказать, что это последняя битва между двумя видами. This is an image of another film, Geomancer, who it's a story of a satellite that awakes, become conscious in the future, of course, in 2065, and then it goes down to Earth, and it discovers its own identity. It discovers that it's a satellite made to predict the weather, and it also discovers about the revolution, the singularity, the awakening of the artificial intelligence. And what's interesting about this story is that the satellite, once became awake, once became conscious, it starts to wish to be creative, and it says, all my life as a satellite I have watched over the earth, and I have made a picture of the earth, and now I wish to create my own pictures of the earth. And this is where in the movies, at a certain point in the Geomancer, at the end there is a sequence which is a dreaming sequence of the satellite, which is made also with machine learning, and it's a kind of a dream sequence of the satellite with images generated really by generative adversarial networks. Ну и последний проект, он называется «Geomancer». Это, опять-таки, видео о событиях, которые происходят в будущем, о неком спутнике, который наблюдает за Землей. В какой-то момент его искусственный интеллект эволюционирует до самосознания, и он спускается на Землю и узнает о своем предназначении, о том, что он всего лишь погодный спутник, который предсказывает погоду, узнает о том, что такое революция, узнает, что такое сингулярность, перенос человеческого сознания в машины. И в определенный момент, когда он осознает свое существование, он говорит о том, что хочет творить. Он становится творцом. Всю свою жизнь в качестве спутника он снимал Землю, генерировал изображение Земли, а теперь он хочет создать свой собственный образ Земли. И последние кадры этого видео – это некая последовательность изображений, сон спутника о Земле. This is the dialogue between, on the left side, you don't see it very well in the image, but on the left side there is Diva, the singer-songwriter, and on the right side Geomancer, the satellite that meet together, and finally it's the happy ending, a new song together. Здесь не очень хорошо видно, однако с левой стороны изображена Дива, писатель, композитор, который пишет композицию, а с другой стороны Geomancer, собственно, этот искусственный интеллект, которые наконец встречаются и вместе создают некое произведение искусства, вступают в творческий акт. Alright, and now I would like to come to some conclusive thoughts, to slowly come to an end. So through the history, artists have constantly pushed the boundaries of what we think art should be or convey. It would be an illusion to constrict the production of art or society to a set of predefined models. This is my opinion, as I already, I think, made clear before. Some of the artworks that I have considered exemplify the propensity to create innovative narratives and establish new archetypes. Ну и несколько слов в заключение. То, что я думаю о современном цифровом искусстве.
На протяжении истории человечества художники всегда сдвигали наши границы восприятия того, что мы считаем должно быть искусством или того, что должно быть выражено с помощью искусства. Неправильным было бы сводить производство произведения искусства в нашем обществе к некому набору предопределенных моделей. Некоторые из произведений искусства, которые мы рассматривали в этой лекции, делают попытку разработать новые нарративы и создать новые архетипы. What distinguished them, the artworks, the artistic production, what distinguished them from scientific research is precisely the absence of a scientific methodology, allowing to set the emphasis on the narrative quality of works. Artists using technologies have an important role to play in our society. They inform our conducts, shape our visions and destiny. The significance of the work of artists engaging with science and technology is in their visionary and aesthetic property, rather than in their supposed scientific accuracy or educational opportunities. Что отличает произведение искусства от научных исследований? Это именно отсутствие научной методологии, которая позволяет нам сделать акцент на нарративе и на качестве работы. Художник использует технологии для того, чтобы играть важную роль в нашем обществе. Они сообщают нам о том, как наше поведение влияет на нашу жизнь. Они помогают нам формировать наш взгляд на жизнь, а также формировать наше будущее, нашу судьбу. Важность произведения искусства для художника, который занимается наукой и технологиями, в том, что они дают нам некие визионерские взгляды, новую эстетику, а не придают научную точность, не используют некие научные знания для того, чтобы создать с научной точки зрения правильное произведение. So it is undeniable that the ongoing research in artificial intelligence will continue to contribute to our understanding of human cognition on an epistemological level, while also developing countless applications. A variety of specific AIs are permeating all layers of our society. They show significant results in healthcare, autonomous transportation, and sophisticated video games, for instance. But they are also being used in more malicious ways, as demonstrated by recent scandals concerning the use of algorithms to extrapolate and analyze personal data from social networks, not to mention the evolving production of intelligent weapons. But that is not all. Artificial intelligence, as any computational activity, necessitates large infrastructures, geological resources, and a considerable production of energy. So to discuss the future of artificial intelligence without bringing sustainability and renewable energy into the equation would be a mistake. Мы не можем отрицать, что продолжающиеся исследования в области искусственного интеллекта будут помогать нам узнавать все больше и больше о человеческой природе человеческого познания и выводить эти исследования на эпистемологический уровень. Самые разнообразные искусственные интеллекты все чаще и больше проникают во все сферы жизни нашего общества. И они показывают очень интересные результаты в области медицинского здравоохранения, в области перевозок беспилотных или в создании, например, видеоигр. Но в то же время современные технологии можно использовать и во вред человечеству, как, например, показывают недавние скандалы с использованием алгоритмов для экстраполяции данных на человеческую деятельность или сбора персональной информации в соцсетях, не говоря уже о изобретении и использовании современного оружия с искусственным интеллектом. A more overarching consideration of the role of artificial intelligence in our society and its framework is urgent and necessary. Should artificial intelligence support the logic of economic growth, or should it strive to achieve better social conditions and life quality for the majority of the population? Can it be applied to solve the ecological difficulties we are facing? Could it bring a paradigm change to our very own existence, as proposed by the visionary posthuman theorists, and is this the path that we should embrace? It is essential that we don't let these choices being taken
by a handful of companies that have the technical resources and the economic interest to develop the future application of artificial intelligence. Но более того, искусственный интеллект, как и другие технологии, связанные с компьютерами, с энергетикой, они приносят в нашу жизнь новые инфраструктуры, они требуют новых ресурсов, и говорить сейчас об искусственном интеллекте в отрыве от разговоров об экологии и об возобновляемых природных ресурсах невозможно. Кроме того, некоторые мысли о роли искусственного интеллекта в нашем обществе можно сформулировать следующим образом. Должен ли искусственный интеллект поддерживать логически современный экономический рост? Должен ли он нам помогать достигнуть большего социального благосостояния и улучшения уровня жизни для всего населения земного шара? Можем ли мы использовать искусственный интеллект, чтобы решить экологические проблемы? Можем ли мы изменить вообще свое существование, парадигму нашего существования? Либо должны ли мы отдать эти вопросы на откуп корпорациям, которые обладают возможностью разрабатывать искусственный интеллект? With their critical, at times, and often imaginative works, artists have shown that they are able to envision new perspectives and provide alternative models of algorithms that do not necessarily fulfill the logical consequences of blind capitalism. As the analysis of a selection of works has proven, artists have often used artificial intelligence to create an alternative discourse to the conventional one promoted by information technologies companies on the one hand and the entertainment industry on the other. Художники, которые создают критические работы время от времени, используя все свое вдохновение, воображение, они могут нам дать альтернативную модель и альтернативные алгоритмы, которые не обязательно должны следовать моделям капитализма. Как показывает анализ работ, которые вы сегодня увидели, художники могут использовать искусственный интеллект для того, чтобы создавать альтернативные дискурсы в качестве альтернативы тому, что делают IT-корпорации и индустрия видеоигр, компьютерных игр. Artists, they allow us to reflect on the question of creativity and what makes us human, on the possible pitfalls involved in the implementation of artificial intelligence in our everyday life, and they raise concerns about the environment and the new social conditions. Their work is not to be understood as oppositional to science, but as a necessary complement in discussing our future synchronicity with a growing production and dissemination of algorithms. Художники позволяют нам рассматривать вопросы креативности, творчества, позволяют подумать нам о том, что же делает нас людьми. Они позволяют нам размышлять об опасностях и ловушках, связанных с развитием искусственного интеллекта, внедрением его в нашу повседневную жизнь, его влияние на окружающую среду и социальные условия. Работу современных художников нельзя воспринимать как противопоставление научным трудам, однако это дополнение, которое нам нужно для того, чтобы обсуждать будущее, в котором все больше и больше будет использоваться искусственный интеллект, и в котором все чаще будут распространяться, более широко будут распространяться различные алгоритмы. Thank you very much, and if you have any question, I'm very happy to stay with you and discuss with you. Большое спасибо за ваше внимание, я жду ваших вопросов.